Hi everyone and welcome to Mama Yummies the Yummiest Recipes. أهلا بكم في وصفة ماما اللذيذة. Today's recipe is fried fish Hamour Fillet, سمك هامور فيليه مقلي. Please support our channel. شكرا للاشتراك معنا. Now let's watch the recipe. نشاهد معنا الوصفة. Here is the ingredients المكونات: 1 spoon of Himalayan salt, garlic powder, coriander, cumin, paprika, كركمة, pesto and pepper, ملعقة من ملح الهيمالايا، ثوم بودرة، كزبرة، كمون، بابريكا، كركم، حبق وبهار. 1 kg of Hamour Fillet، كيلو من فيليه سمك هامور، 2 eggs بيضتان، 1 cup of flour، كوب طحين، 1 cup of milk، كوب حليب، soda water، ماء صودا. Thank you for watching Mama Yummies and don't forget to subscribe and like. شكرا للمشاهدة.